boa tarde. Eu sou Ana Vitória. Gosto de ser chamada de Anne ou Tori, só porque são nomes bonitos. Então, eu queria falar um pouquinho de como é a melhor forma que eu acho, a melhor técnica para aprender línguas. Eu sou da Guatemala, minha linguagem nativa é o espanhol, mas eu também falo. Deixa eu ver. É relativo, né? Algumas pessoas dizem que meu português é muito ruim. Pode ser verdade. Se você acha, por favor, escreve aqui. Se você acha que meu português não é. Que não dá para entender o que eu falo, né? Mas, deixa eu falar, eu pratico todos os dias, tá? Mas ali, né? Eu entendo quase tudo o que os brasileiros falam. É só quando tem aquelas conversas de favela ou tem algum vídeo onde alguma pessoa está falando muito, com muitas gírias que eu não consigo entender, né? Mas, por exemplo, o jornal, os filmes, eu entendo tudo, né? Eu leio e eu procuro muitas palavras diferentes todos os dias para ter um bom vocabulário, que pode ser que eu nem tenha, né? Porque, na verdade, eu não preciso praticar. Eu não trabalho em português, né? Então, sei lá, o desafio é menor, né? Eu posso só falar com as frases mais comuns que eu uso e dá tudo certo, né? E vai dar tudo certo. Meu marido é brasileiro, então eu falo com ele em casa, então essas são as palavras que eu conheço. Agora, para trabalhar, eu sei, né, que eu ia ter que praticar um pouquinho, né, procurar as palavras para conseguir me comunicar com as pessoas no trabalho. É tudo assim, né, sempre com todas as línguas, mesmo na minha linguagem nativa, é igual. Tá? Você tem que aprender as palavras certas para se comunicar com as pessoas. O mais importante, eu acho, é falar devagar. Porque mesmo se tu não está fazendo a pronúncia certa, as pessoas vão conseguir entender o que tu está dizendo. Agora, se tu fala muito rápido, que acho que eu estou fazendo isso faz uns minutos, né? As pessoas não vão conseguir entender. Então, até agora é isso, né? Agora eu vou falar em inglês e vou dizer como é a técnica que a gente deve usar, que acho, né? Que é a que eu uso para aprender línguas. Então, eu não vou traduzir esse vídeo, é muito trabalho, tá? Eu traduzo o vídeo, sim, mas é muito trabalho. Agora não estou afim, tá? Então, vou fazer um vídeo em português e inglês. Então, as pessoas que saibam as duas línguas vão entender. As pessoas que saibam um pouquinho, né, que entendam um pouquinho das duas linguagens vão entender. As que não, acho que vão ficar na dúvida, né? Quem fala espanhol acho que não vai ter acesso ao vídeo. E bom, não é para quem fala espanhol, né? Porque se fosse para quem fala espanhol, eu botava legendas. Mas outros dias, na verdade a informação nem é tão, sei lá. É só meu primeiro vídeo, né? Vou fazer mais daqui a pouquinho. Tá, então, vamos lá. Agora vou para o inglês. Okay, so there I was speaking in Portuguese, which you will notice that is a language that I practice less than I practice English. I know that I have an accent in both languages.
I do work a lot. I work more in English. Right? I work to improve, to soften my accent. However, I haven't been able to succeed at that completely. I'm not sure if that it's possible. I've heard it is. Many people say, but yeah, but this person speaks perfectly the other language. And it depends on who says that. Because many people who I've heard saying that doesn't even speak the other language. So I'm not sure how they are like judging that. Okay. So what I wanted to say is that the technique that I use to learn languages and is the technique that I'm using right now to learn Italian, because it's a language that I'm really interested in learning at the moment, is that I listen to a video in Italian, any video, doesn't matter. If I wanted to learn Russian, I would do the same. I just put the video, or any language, right? Russian, Arabic, Chinese. I don't know Chinese. I don't know any Asian language to know that is the correct approach, but that is the approach that I will use. Because honestly, I think this is the approach that babies naturally take. So when you're born, when you're a baby, you don't speak any language. You listen to people speak, you watch what's going around you, and that's how you learn. So this is what I will do with any language. Okay, so I just put a video in that target language. I want to have the video with subtitles. That is going to make everything faster and easier. Subtitles in that language. I don't need the subtitles in my mother tongue, because I know when translators translate, they are going to convey an idea that they have, right? They are not going to translate literally what the word means in every aspect that they could use that phrase. So they are going to use a translation that is appropriate for that context. So no, I think it's better to just take the phrase. You can put it in Google Translator, honestly. Okay, and then you have, okay, this is the concept that Google Translator says. Then you put it in Google and you go to look at the images. You will get a better idea. Then you look for the word sentences in that language, and then you put that sentences word with that phrase, and then you will get more phrases, sentences with that word. If the word is a verb, a noun, an article, it's fairly simple. Now with our adverbs, it's a bit trickier. Okay. I know in Russian, I guess if I remember, they don't have articles like we do in Portuguese, Spanish, and English, and Italian. But still, you will get the idea if you try really hard and do that many times. The first time is just to get an idea. Then you do it more and more with more phrases, more words, and you do it every day, religiously, okay, every single day. You're going to do it with at least 10 phrases, 10 chunks of sentences, 10 words if you want, but that is going to be, that's going to give you troubles, because with the meaning of words is not always the same. It depends on where it is in the sentence. So it's better to use phrases or chunks from sentences, right? And that's the approach I use. Then for pronunciation, you just listen to the video every single day. You listen to a video, any video, every single day. The idea is that you're going to get used to listening that. You're going to work also looking for the actual meaning of the words. You want to go for concepts, not translations, right? This is why I suggest to go to images to see what they are going to present. Also, of course, put that in Google and see what you get.
you're going to get many different situations, and you're going to get the idea. The point of this is that we don't speak with the same ideas in every language, but we do have the same situations. We live in the same world. So, of course, we will have phrases for when someone is fighting, when someone is impressed, excited, scared, in love, sad. When something terrible happens, that most of us will say it's bad, because of course bad and good are relative things. So yeah, that's the idea. And you do that every single day. 3 months later is when you're going to start to feel that the fog that you have over that area in the world that speak that language is going to start to diffuse. I hope that is the correct word. And then you continue doing that, right? You persevere. And that is my advice. That is what I'm doing in Portuguese. That is what I'm doing in English. That is what I'm doing in Italian, which I'm not going to try to speak right now because honestly, it is not good. My Italian is passive, meaning that I understand what they say and I can read what they say, but I cannot create phrases. I cannot speak or write because at the moment it is passive. Languages have to be learned passively. So you listen to the language a lot. You get exposed to the language a lot actively, right? You look for it. Then when you are exposed to that often and you can remember what they say, then you need to practice somehow with someone, doing videos, or however you prefer. You practice and you do that again every single day. You need feedback, so you're gonna have to speak to someone. Maybe in this new age of the world, it's a good idea to make videos, put them online, listen to the critics, and learn from that. That is what I probably should do. Because I do know people who speak Italian, but I don't want to bother them, right? I go, yeah. It's like, oh, please, listen to me for an hour, help me. What are they going to gain? Money, you will say, right? Like, pay them. I don't have money for that. Yeah, my situation is normal. It's like most of us in the world, so I really don't have. But yeah, of course, I would like to invest in that, of course, but I'm starting. At the moment, I really don't need it. And I think I can do it on my own with this method that I'm using. Let's see if that's possible. If I really need to hire someone to help me with my Italian, because I really need to learn Italian for any reason, which at the moment I don't really have, but I'm confident that I will create a reason, like an opportunity that I will create, then I will very likely do so. More information on that later. Like I'll update you if that happens. Now, let's see if I can speak a bit of Italian. I don't know, I'm optimistic. Okay, let's see. Please, if you know Italian, write your comments or your laugh here down in the comments. If you get this far in the video, of course, I'm guessing it's going to be boring for many. Ok. Allora, il mio italiano non è buono e le cose che io posso parlare adesso, io capisco
molte informazioni che ha su YouTube, sull'internet. Sto misturando português com italiano. Isso é muito chato, né? Vou voltar para o italiano. Allora, non mi ricordo se di molte parole adesso, quindi io voglio dici? Mio Dio, io voglio dici alcune cose che io ricordo. Il video che ho ascoltato su YouTube principalmente è di informazione per imparare le lingue, di telegiornale. Quindi, come potete vedere, io ho bisogno di molte pratiche agora. Allora, adesso, grazie per ascoltare. È tutto che voglio parlare adesso perché il mio vocabolario è molto pequeno. Molto. Então, agora vou falar português. O que acontece é que quando eu estou tentando lembrar italiano, né, que eu fico lembrando os vídeos que eu ascolto, né, lembro que eu escutei na língua em italiano. E imagina, eu lembro dos vídeos que eu escuto em português. Agora, na verdade, eu estou misturando as três línguas. Até quando eu falo espanhol, que é minha língua, tem muita palavra que eu misturo. É verdade, gente. Porque eu lembro tipo, as palavras, né? Tipo, livro, palavra, estava. Eu não lembro se a palavra é com V ou com B no espanhol, quando eu estou escrevendo na minha língua, né? Agora, imagina, com o italiano, eu estou também misturando aquela coisa. Né? Fico misturando, tipo, ascolto, ricordo, lembro, aquelas palavras, né? Mas é muito interessante, tanto, na verdade, até agora estou gostando do vídeo. Até agora eu acho que já falei três línguas. Não, né? Eu falei dois, alguma coisinha ali, algumas três palavras muito mal ditas. Mal ditas. Dizer. Não é a palavra. Você entendeu, né? Tá. Vou deixar ali, tá? Então, eu quero fazer mais vídeos para mostrar como eu vou melhorando nas minhas linguagens. Tem muita experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu até vou praticar mais meu português para comunicar melhor, porque tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar para o Brasil, que é um país que eu gosto muito. Então, o país é lindo, as pessoas são lindas, tá? E cada vez que alguém insulta o Brasil, eu fico... Não quero falar palavrão, né? Mas eu fico muito enojada, porque eu gosto muito do país, das pessoas. Eu acho que é muito injusto como o mundo, tá? Principalmente na Latinoamérica, que é onde eu moro, né? Ficam falando do Brasil. Que é verdade, que é tudo uma mentira da televisão, tá? Verdade, dos jornais, tá? Porque o Brasil é um país muito lindo, que as pessoas cuidam muito, principalmente o presidente, tá? Ele cuida muito do país. Então, se alguém está falando mal de um país na televisão, de um país onde a maioria das pessoas que estão escutando nem falam a língua e ficam repetindo aquela coisa que escutam, é tudo mentira, tá? Porque não é para falar
para ficar insultando um país o dia todo, que eles fazem muito. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos. Vou deixar para lá, tá? Vou deixar ali. Então, não lembro como se diz em português, né? Mas em inglês se diz rant. Então, muito obrigado por ter escutado meu rant, which is like, eu não sei, honestamente, eu não sei qual que é a palavra em português, mas é quando tu fala alguma coisa que talvez não era preciso para te falar, mas que tu tá precisando de falar aquela coisa, né? Porque tu tem alguma coisa dentro que tu quer dizer. Em inglês, que isso é muito confuso para nós que falamos espanhol, né? A M e o N. Em inglês, a gente fala, I needed to get that out of my system, which I did a little. Okay, so this is very fun to make the videos in different languages. So thank you for listening to the video. If you reached until here, I'll try to make another video soon. And goodbye.